пряму трансляцію і ровно за хвилину ми почнемо. Добре? А поки що ми раді вас привітати. Добре. Anya is saying that we will wait for another minute for people to join, and before that, she's very happy to see all of you. Yes. Добре. You can tell her too that we are happy to see everyone here on the call, and seeing Anna and you, Natalia, and everyone who's coming. Thank you. Всі, хто є тут, Елен каже, що рада нас всіх бачити. Oh my goodness, and I love her cat. Oh. Твоя киця? She's frozen. I asked her if that was her cat or just some random cat in the shelter. Ань, ти зависаєш. Так, я казала, що вона з нами всі 9 днів, скільки ми в цьому підвалі, всі ці 9 днів вона з нами тут. А ще з нами ваша тут киця, да? Це якась вулиця? Це наша? Ні, це наша киця. Це наша. А ще у нас тут з нами є собачка, ну це не наша, морська свинка, а та ще декілька котів. Ну, як ми їх залишимо? Вона наша киця. Anya said it's her cat, and they also have another dog in the shelter. They've been staying there for all these 9 days with their masters, and they have one. I don't know how to say that in English. This animal that's like a big hamster. But Guinea pig, a guinea pig. Yeah. That's the one, and several more cats from other people. I'm glad the animals could come. Animals are really healing for humans. Так, каже Елен, що звірятка цілющі для людей, тому добре, що воно там. Друзі, ну, я думаю, вже час розпочинати, люди будуть доєднуватись до нас, і ми можемо розпочинати сьогоднішню нашу розмову. Сьогодні вже 10-й день, скільки в нашій країні триває війна, і у мене сьогодні були такі, коли я думала про це, у мене були такі паралелі, що я розумію, що ворог не міг навіть уявити про те, що наша країна буде настільки стійкою і настільки згуртована зможе протистояти ворогу. І я для себе якось так вивела такі паралелі про те, що наша загальна стійкість нашої країни, вона, власне, складається зі стійкості кожного та кожної з нас. То я для себе ще раз зробила висновок про те, наскільки корисні наші зустрічі, бо ми додаємо ось цю краплиночку до загальної стійкості. Дуже дякуємо вам, і якщо ви готові, можемо розпочинати. You were saying that it's been 9 days since Ukraine has been in the war, and 9 days of our seminars, and today she was thinking about this fact that Russia probably was been very surprised and they didn't expect us to be this united and this strong during these times, and that the unity and resilience of the entire Ukrainian people is probably made of all these little small individual resiliences that each of us has been working on before and are still working on now. So it's very good to have everyone here today, because this is each of us input into our victory, okay, so to say. And yes, I think those are really wise words. Tell Anna that I think that us being together, we know that when we come together in community and we come together as a global community supporting Ukraine, that can help us all feel like we are united in wanting to support the Ukrainian people. But really it's about also supporting goodness and compassion that also exists in the world, and not only, the terror of war.
Так, Ілейн каже, що і насправді ми всі тут зараз сходимося такою громадою, яка по суті вже міжнародна громада, тому що тут є і українці, і американці, і коли вони допомагають нам вибудовувати нашу стійкість, це ми по суті робимо внесок в те, щоб загальнолюдське добро і співпереживання зростали і збільшувалися. So does Anna want to make another a welcoming, or should we go ahead and get started from our tri-team? Да, Аня, ти ще будеш щось сказати, чи можуть вони починати? Мені здається, для нас важливіше практики і дійсно корисні інструменти, то я думаю, що ми можемо починати. Дякую. Anya said that practices and those useful tools are very important for us, so we should better start. Okay, so first of all, we want to welcome everyone who is here with us, and also people that we know that will listen later to this webinar. Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами, і тих людей, які дивитимуться його пізніше у записі. And we want to remind everybody who's here that this is being recorded and live streamed on Facebook Live. Хочемо нагадати всім, що ця сесія записується і є пряма трансляція на Facebook. And we also would like to invite the people that are here live that if they would like to talk to a trauma therapist privately, we could also make that happen. And I'm Elaine Miller-Karras, I'm the co-founder of TRI, but we also have Nancy Sokolow. Nancy, if you want to just wave, who is a very experienced trauma therapist who's been with me and Mike in many places around the world in the aftermath of disasters. And we have Sarah Haynes as well. Sarah is also a very skilled trauma therapist that I think has spent time not only you've been to Ukraine, and isn't Nancy true that your family came from that part of the world too 100 years ago to America? So I better stop. I'm sorry, Natalia. Yes. It's like I'm going on and on. I'm sorry. Yes. Так, Ілейн представила себе. Ілейн Міллер-Керес керує інститутом травмостійкості, який, власне, займається з нами в усіх цих семінарах. І також своїх колег Ненсі Соколов, батьки якої, точніше не батьки, а якісь батьки років 100 тому переїхали у Сполучені Штати з України. І Сара Гейнс сьогодні теж з нами. Вони обидві дуже професійні терапевти травми, терапевтки. І також Ілейн нагадує всім, що цей ефір записується, але якщо в когось, хто зараз підключений до сесії, є потреба вийти в окрему кімнату, це технічно можливо, і поспілкуватися з терапевтом травматичним наодинці, то ми це теж можемо організувати. And I think that if you have been with us during these 9 episodes, Vera Salzburn has been our most amazing Ukrainian American who has supported the webinars and our gatherings. So thank you so much, Vera. Mm-hmm. And then Michael Sapp is here. And he is here as a tech person today. So he's going to support our efforts today. But, sometimes he might want to say something too. Так, ще з нами сьогодні є Віра. Віра українка, яка живе в Америці. Віра була з нами всі попередні сесії і теж супер підтримка від неї. Дякую, Віра. Майкл Сеп також сьогодні з нами з Інституту травмостійкості. В нього сьогодні така більш технічна функція, але якщо він захоче, теж може приєднатися до коментарів. And we'd also like to invite the participants that are here live, if they would like, to introduce themselves on chat, if they would like to introduce themselves. And so go ahead. Ті, хто нас зараз дивляться, слухають тут в цьому зумі, ви теж можете представитися, якщо хочете, можете написати в чат, хто ви, де ви, звідки ви. And so also we want to let people know that we do have some numbers, telephone numbers. And Natalia, will you be able to put that into the chat if people would like to talk to someone? These are Ukrainian volunteers. Are you doing that, Mike? These are Ukrainian volunteer therapists that they have made themselves available that you can contact after the broadcast is over. Mm-hmm.
Також у нас в чаті вже висить повідомлення зі списком терапевтів українських, які згодилися надавати допомогу українцям і українкам під час всіх цих випробувань, які ми зараз переживаємо. З ними теж можна пробувати зв'язатися, якщо вам потрібна психологічна підтримка між нашими сесіями. And we'd like to start by just taking a moment again of silence, as we've done in the mornings or in the afternoons for you. And take a moment of silence just to bring yourself to the present moment. You're noticing how you're sitting and paying attention to how your body is making contact to whatever you're sitting on right now, or maybe laying down. Лейн пропонує почати з хвилинки стишення. Ми всі попередні сесії теж так починали. Просто стишитися і намагатися зосередити увагу на тому, як ви сидите, чи лежите, як ви торкаєтеся поверхні різними частинами тіла. Просто відчути себе тут і зараз. And as you notice yourself in this present moment, we also would like to invite those of you that like just to notice the sensations. If you notice any changes in your breathing, muscle relaxation, maybe your heart rate, and try to bring your attention to sensations that are more pleasant or neutral on the inside. І поки ви робили попередню практику, також зараз просимо зауважити, звернути увагу на те, як змінилися, можливо, якісь самовідчуття у тілі, як змінилося ваше дихання, чи частота серцебиття, чи, можливо, м'язи розслабилися. Спробуйте знайти якусь таку зміну або якусь таку частину тіла, яка почувається хоча б нейтрально або навіть приємно. Yes. And Natalia, I also, I've seen Svetlana, who has the beautiful red sweater, since the beginning. Hello, Svetlana, it's so nice to see you. But I noticed your hand to your heart. And so I'm just going to invite you to notice that, right? We know that gestures are important. Yes, very good. And even noticing what happens on the inside as the breath comes out. Yeah. And gestures often calm us. Пані Світлано каже, Єлен, що помітила, як ви приклали руку до грудей, і теж варто зауважити цей жест, і видихнули. Звернути увагу навіть на цей свій видих, тому що це дихання, видихання, воно теж нас заспокоює насправді. So what I'd like to ask now, if anybody has any, we know that it is a very difficult time for all of you. And we'd like to invite people, if there's any comments or questions that they have about what we've shared over these last few days. And there might be some of you that are new, so you might have some questions as well. Так, можливо, сьогодні до нас приєднався хтось, хто не були з нами попередні дні. Зараз та частина сесії, в якій можна поставити свої запитання або чимось поділитися, якщо хочете. Можливо, щось не зрозуміло, якщо ви не всі дні ходили. Зараз це можна зробити. Або поставити якісь запитання, не знаю, про нервову систему, про способи заспокоєння. Думаю, про це теж можна зараз запитувати.
And you may have said this already, Natalia, they can put a comment or a question in chat or unmute themselves and ask the question. Okay. Or make a comment. Можна написати свої запитання в чаті, а можна просто відключити мікрофон і включити, точніше, і запитати усно. Svetlana just wrote that she feels calm and warm with us. Yeah, and so when you notice those, calmness and the warmth that's pleasant, is to just, continue to draw your attention and pay attention to that. Okay. І от коли ви це помічаєте, що вам там спокійно, тепло, дуже важливо також зафіксувати, де тими разом фіксування. I think Natalia's frozen, Vera. Maybe you can help until she's unfrozen. Yeah. There you're back again. Yeah, we didn't hear the last few comments, Natalia, because you were frozen. I was. Oh, you mean in Ukrainian or in Ukrainian? Yes. Yeah. Okay, the last. Okay. Так, я казала, що можна поставити запитання про все, що хочете, написати в чаті або сказати усно про нервову систему, про повернення себе в зону стійкості, про зниження стресу. Про все це можна запитати. Okay. And so also we may ask if anyone has used any of the skills that they've learned as we've been having our journey together, and if they'd like to share if they've used help now or tracking, resourcing, gesturing, shift and stay. Let's grounding. Let's see, Natalia, if anybody, have you used the skills at all, Natalia? Me? For yourself? Well, I do occasionally, yeah. When we have to go down to the basement, I sometimes do that. The push to the wall or push against the wall. Yeah. Or all right. I taught my daughter many of them. And has she used them at all? I mean, I know, what is she? She's 13. Sound, right? Yeah. The sounds. We're often listening to the sounds inside and outside of the. I remember the skill from the C learning introduction in October 2019. We learned that back then. So we've been using it since then. But let me translate what you were asking. Okay. Елейн питає всіх присутніх, так, які навички ви використовували протягом останніх днів, оті, які навчилися з нами сьогодні, точніше всі ці дні, які навички використовує, що допомагає. Вона, поки ви відповідаєте, то вона ще й мене запитала, якими користуюся я. Я користуюся найбільше потиснути руками до стіни. Моя донька часто використовує рахувати звуки в приміщенні, всередині і назовні. 3 звуки всередині, 3 звуки назовні. Natalia, I want to explain to people too, the reason why it is helpful when we push against the wall like that is that we're using large muscles of the body, right? That sometimes can get tight when we're experiencing so much distress. But when we use the large muscles of the body, it helps the nervous system come back into that okay zone, the resilient zone. Ілейн пояснює, чому ця тактика долонями до стіни, чому вона допомагає. Тому що коли ми напружені і в стресі, то дуже часто наше тіло так затискається, і це допомагає стресові. Але коли ми користуємося цими всіма цією тактикою, це задіює великі м'язи в нашому тілі. І коли ми в цю зону все гаразд, в цю зону стійкості. We have a comment from Nastya in the chat that she wrote that she lies down on the floor and it helps her to do the grounding. Great. Then Irina wrote she uses the practices of grounding and resources. Svetlana counts down from 20 to 0. Great. Oh, it's so encouraging to hear that you're beginning to use the skills to help you. And hopefully I know the people that listen afterwards can hear that, we start using the skills, that it helps us calm the nervous system, which is being so affected right now.
I think we've frozen. І Yes, go ahead. Елейн дуже тішиться. Can you see me? Can you hear me? Yeah, we can hear you now. Окей. Елейн каже, що дуже рада, що ви застосовуєте ці практики, і люди, які дивляться цей ефір потім в записі, вас теж просимо використовувати, застосовувати ці практики, бо вони насправді допомагають трошки розгружати нервову систему. I was wondering too, Natalia, just like you taught your daughter the skills, if any of the people that are here with us today have taught any of their family members or friends the skills, and maybe they can let us know how that went. How did it go? І Елейн питає, чи може хтось із присутніх на семінарі пробував навчати цих навичок, не тільки для себе застосовувати, а навчати своїх родичів, можливо, рідних, можливо, дітей, і чи вдалося це вам? Можете поділитися в чаті. See if anybody, I think Anna may have taught somebody something, and she had a little smile on her face. Аня, може ти когось вчила зі своїх рідних? Бо зі мною тут тільки донечка, то ми практикували з донечкою. Начебто ми спокійні, і вчора ж я казала, вчора я плакала, сьогодні моя дитина, сьогодні в неї дійшло до того, що вона вже може плакати, і я цьому дуже радію. Anya says she's staying in the shelter with her daughter, and she taught the skills to her daughter. And yesterday, Anya was able to cry, and today her daughter was finally able to cry for the first time, I guess. And Anya says they are both kind of calm given the circumstances, and probably the skills are helping with that. Well, that certainly is our hope that will happen. And when we cry, it's such a release of the nervous system, right? So I'm just going to always invite people to notice the warmth of the tears, and notice the wetness of the tears, because that helps actually embody the release sensations of crying. І Елейн каже, взагалі, що сльози – це супер, тому що сльози вивільняють якусь напругу з організму. І сльози, коли вони виходять з вас нарешті, дуже важливо, щоб не просто поплакали, а ще зауважити, як ви відчуваєте їх на щоках. Це теплі сльози, відчувати їхню вологу на щоках, тому що це теж є фіксування, це є оце, втілення цієї навички. I noticed there's some comments in the chat, Natalia. Svetlana wrote she suggested the skills to her colleagues. Marina wrote she offered them to her teachers and clients and just the people she knows. And Irina did them with her sister. Oh my goodness, it's so good. So it's like you're sprinkling well-being, right? It's like the pebble in the stream that goes out. That helps all of our nervous systems when the people around us can be more into balance, right? Елейн каже, що це дуже класно, тому що ви ніби розповсюджуєте оці хвилі благополуччя, це як кола на воді розходяться далі, і це дуже добре, тому що це допомагає всім нам триматися стійкіше. And Natalia, one of the things that I think happens too, when we teach the skills to others, we learn the skills better for ourselves. It has a two-way street, yeah? І ще важливий момент, коли ми навчаємо цих навичок когось іще, то ми для себе їх краще засвоюємо. Тобто це подвійна користь виходить. Yes. So, and Natalia, I'm just going to ask if there's any other comments or questions people would like to make right now. Ілин питає, чи є ще в когось якісь коментарі або запитання. Може, я щось пропустила в чаті? Зараз я гляну, здається, ні. Все ще є можливість поставити тут свої запитання про стійкість, про нервову систему, про стрес. Were you I don't know if you were meaning to speak in English or Ukrainian. Is there any comment for us or not? I don't think I got what you said. I'm sorry. Did I do something wrong? No, not at all. I'm just wondering if there was a comment in that you were trying to tell me in English. No, you didn't do anything wrong, Natalia. I haven't seen you do anything wrong so far. So far. Yes. Okay. I'm kind of getting distracted all the time. I'm sorry for that, but that's okay. But also remember, we have Vera here that can step in if there's things to do. That we try to support you. It's. I just want to say, I worked with translators so much. It's not an easy thing to be a translator of other people's words, and I really appreciate you. I want you to know.
you. That's probably the best thing. That's the best thing I can do. So I'm not useful in any other thing. So I'm not a cooker. I'm not a whatever. I'm not a good mother. I'm a good translator, but not a good mother. Well, that's why I do this. Yes. Well, I don't know if you want to share that or not, but I think that I imagine you're good at many things, but to be able to, for you to be able to express my words is a very sacred thing for me. So thank you, Natalia. Thank you. Ми з Елейн просто перекинули кількома словами. Вона каже, що перекладацька робота непроста, але я сміюся, що це просто єдине, що я вмію робити. Я не вмію готувати їсти, я не вмію бути газдиною, хоча я галичанка. А перекладати вмію, тому я це і роблю. І рада, що комусь це допомагає. So was there another comment in the chat? I think I saw something flash. Yeah. So Marina wrote that they are in Kyiv and she gathered several girls with her. They did some meditation, drank some wine, had a chat and relaxed. And then everybody came down and we all went home with their kids. Ah, nice. Mm-hmm. I'm so glad that you could be in community. That makes such a big difference, doesn't it? It is, yeah. Каже Елейн, що дуже круто, Марина. Дуже добре, що ви мали можливість зустрітися з кимось іще, тому що це відчуття, що ви не сама, що є хтось іще, воно дуже багато важить. So see if there's anything else, any comments or any more questions people may have. Так, запитання, все ще чекають на запитання чи коментарі, якщо щось є, діліться. Okay, well, let me, I want to give some additional guidance regarding our sensory system that may be affecting some of you. I think some of this came up yesterday. Так, Елейн, тоді раз немає у нас запитань, більше коментарів. Елейн каже, що трошки зараз прокоментує про нашу систему чуттів, тому що вчора про це заходила мова, і це також важливо в контексті збалансування нервової системи. Sometimes we can go into sensory overload. Like, let's say if we're hearing the sounds of war, explosions, for example, and that can just, any sound then can make us start to jitter. We can feel that dysregulation of the nervous system. Є такий стан, який називається сенсорне перевантаження. Тобто, коли забагато всього на системи чуття, забагато звуків, забагато, не знаю, шуму, гучності, коли весь час десь все вибухає. І система нервова тоді виходить з ладу, і потрібно якось його знизити, щоб її теж збалансувати. So if the sound is really loud, I listened to the beautiful song yesterday that Mariana did, is that music is really, can be very important. So if the noise is very loud, and let's say you can't turn your music on, you can try to imagine like you have a headset on and listen in your mind's eye to your favorite music. Like I like Barbra Streisand. And I can listen, like right now, I can hear her sing, even though I'm not listening actually to her music, that we have that capacity within our brain to do that. So if it gets to be too much, try to bring in, if you can listen to it, that's great. But if you can't, imagine it and then notice the shift and try to focus on the music that really calms you or makes you feel, uplifts you, rather than the noises on the outside. Каже Елейн, що коли забагато звуків зізовні, наприклад, вибухи, інші якісь гучні звуки, і неможливо від них якось абстрагуватися, і немає, наприклад, навушників. Наш мозок уміє робити так, якось якби уявляти свою музику. Можна просто спробувати закрити вуха руками і уявити свою улюблену пісню. От Елейн зізналася, що вона любить Барбару Стрейсанд. Уявити собі улюблену пісню, як вона звучить в голові, у вухах, тому що музика має дуже теж терапевтичний ефект. Вчора Мар'яна нам тут співала, хто був, ті бачили. І це теж було свого роду заспокійливим. От спробувати уявити собі цю музику в себе в голові, як вона звучить. And the same thing is with the sense of smell, because if we do smell smoke, we smell, the aftermath of explosions that can be chemical smells that can also
dysregulate the nervous system. Так само з надмірним навантаженням на нюх, на чуття нюху. Якщо забагато різних запахів, чи неприємних, чи запахів після, там, не знаю, руйнувань, чи якихось хімічних атак, то це теж може виводити нервову систему з ладу. Smells, in terms of the neuroscience of our brain, when we smell something that, or if we smell something that we love, it goes straight to a certain part of our brain to cause a reaction. So it's really about survival. Like if there is a smell that's been connected to life and death, it may trigger that response of nervous system dysregulation. It's the way we're designed. It's a survival response. Так, і з нюхом теж все непросто, тому що нюх, як чуття, прив'язане до тієї частини мозку, яка відповідає за виживання. І якщо постійно чути якісь неприємні запахи, і вони десь там не фіксуються в мозку, вони передаються туди, звідки йде сигнал, що ми в небезпеці, нам треба рятуватися чи щось таке. Тому ця історія з запахами, вона теж дуже важлива насправді. Віра, мені здається, я щось пропустила. Якщо ви пам'ятаєте, що я пропустила, то прикрийте мені це. Дякую. I'm going to give you an example. Is like sometimes the smell of gasoline, because that also can be part of an explosion, is gasoline smell. And so then let's say you're in your car trying to get petrol into your car. And I mean, there's no bombing going on, but the smell of gasoline, you get that reminder and your body starts to react strongly. Okay, and then we have a question about this. I will read it. Так, наприклад, запах бензину, він може асоціюватися в мозку з вибухами якимось, чи щось горить, і потім, наприклад, ви будете в ситуації, коли просто заправляєте автомобіль на АЗС, і знову цей запах, він може стригерити якісь неприємні реакції або спогади. Тобто, нюх – це теж важливе чуття в тому, як влаштована наша нервова система. And Elaine, we have a question if aromatherapy could help with this, like the smell of tangerines or pine tree or whatever. That's the next thing I was going to say. So that's, that's exactly it. So then if you do have the actual, aromatherapy little oils, if you smell something that you love, that can override the negative of the image that's connected to, let's say, the smell of gasoline. But let's say you don't have your aromatherapy jars of wonderful oils. You can imagine the smell. Like right now, I'm imagining the smell of lemons. I love lemons. I don't have a lemon in front of me, but I can sense the lemon inside of me, right? Even though it's not here. So we can use our imagination to imagine the smell of the lemon and override the traumatic reminder. Так, тут був коментар від Camp Ukraine про те, чи може допомогти ароматерапія, запах хвої або мандаринок. І Елейн каже, що цей коментар насправді випередив її відповідь, тому що так, власне так, цим способом і долається оцей запах, який неприємний, і який тригерить якісь неприємні реакції. Будь-яка там ароматична олія, яка вам подобається, улюблений запах, вони здатні перебити оці тригерні запахи. Що робити, якщо під рукою їх немає? От в попередній історії про автозаправку, ми ж не возимо з собою флакончики олії. Можна це просто уявити. Мозок працює так, що навіть коли ми уявляємо собі в голові запах чогось, що ми любимо, мозок це сприймає, так, я так розумію, що ми його ніби чуємо, цей запах. І це теж допомагає перебити той неприємний запах, який нас тригерить. And if those of you that were at the early webinar series, there's a neuroscience, we call it a neuroscience nugget, right? A fact is that what you pay attention to, neurons, brain cells that fire together, wire together. So the more that you would, I smell the awful smell, let's say gasoline. I'm going to smell lavender. I'm going to smell lavender. The more you pay attention to bringing in that sensory image or the actual oil, it can help to override when you smell gasoline, so that so you won't be so reactive to the smell of gasoline. So you have to do it over and over and again sometimes for it to have its full potential. You have to practice. That makes sense, Natalia. So you may have to do 3 times.
I just have some internet issues and I missed kind of bigger part of what you said. Віра, якщо ви слухали, то перекладіть, Аніту я буду просити Елейн повторити, бо в мене інтернет вилітає. Elena, would you please repeat for both Natalia and I? What I can say is that in order, because the part of the brain is called the amygdala, that kind of fires the alarm that something could be dangerous for you, like the smell of gasoline, right? And so in order to start to override the body's response when you're not in danger, you may have to have many times smelling the aromatherapy, right? The lavender or whatever it is, in order to quell the nervous system. So it just may not be one time smelling lavender. You may have to do it over and over like a practice in order to change that reaction. I'm happy to translate. І Елейн просто наголошує на тому, що знову ж таки в нашому мозку є частина нашого мозку, амигдала, яка відповідає за реакції нашого тіла на різноманітні події, травматичні події, і також інколи, можливо, ми знову ж таки відчуваємо певний запах, який може ставити наше тіло в таку реакцію, ніби знову ж таки реактивну, більш таку травматичну, негативну. І ключ полягає в практиці, тобто практикувати знову і знову, відчувати запах, той приємний, запах лавендеру, запах лаванди, наприклад, чи лимону. І що це знову ж таки, що це практика, це як м'яз, його треба практикувати, і, можливо, це не тільки один раз, а багато разів, щоб збудувати такий міцний м'яз в мозку. Дякую. Vera, sometimes I like to use the metaphors, like if you're planting flowers in your garden, but there's also weeds in the garden. If the more that you water the flowers, the more they'll grow and they'll be the beautiful, healthy flowers of your garden, and the weeds will become not as prominent. But what if you just, if you just water the weeds start spreading everywhere, right? And so if you don't do something to change that reaction, it actually can really be knocking you out of your resilient zone on a regular basis. So do you want to translate that, Vera, or yes? If Natalia, you want me to? Так, якщо можна, бо я щось не можу в'їхати поки. Дякую, Елейн. Пояснюю знову ж таки, що це як поливання квітів або овочів чи фруктів в нашому городі чи садку. Тобто те, що ми поливаємо, воно краще росте. Якщо ми поливаємо наші квіти або овочі, то вони краще ростуть. Але якщо ми поливаємо бур'яни, то тоді бур'яни краще ростуть. Звичайно, ми не хочемо поливати бур'яни. Тобто практика тих більш таких здорових навичок і зміцнюється і росте. І також в чаті у нас є тут повідомлення від Сари, те, на що ми звертаємо увагу, зростає. Тому повторювати і практикувати потрібно. So Sarah has a comment here. Thank you, Sarah, in chat that says those things we pay attention to, they grow. So we need to repeat and practice those things. Yes, exactly. Over and over again. Thank you, Vera. So any comments or questions about that? It's really important to know that our bodies are designed to remind us of the negative or bad things that have happened to us, but sometimes that can take over. And that's why doing these practices of well-being can be very important. Thank you. Thank you. My granddaughter just came in to give me this to share with you all, the stuffed animal. So anyway. І дизайн такий просто дизайн нашого тіла в тому, щоб ми вижили. Тому ці такі реакції виживання, так, або втікти, або боротися, або замороження, знову ж таки, вони природні. І тому це приділяти потрібно зусилля, щоб навіть в певній мірі переходити ці реакції і знову ж таки нормалізувати нашу нервову систему. І знову ж таки сила полягає в практиці. І також Елейн показала нам іграшку її внучечка,
прийшла і таку іграшку пташки It's a parrot. показала. Resource, yes. I think I can understand Ukrainian now. I knew what you were saying, Vera. See how weird that is. All right. So anyway, pause again. Any questions or comments about that? Да, чи є якісь запитання або коментарі з приводу цього, що ми зараз проговорили? Okay. Well, and I wanted to add to something about this is that, when our body starts reacting in a certain way, and I think, Mike, I think you may have talked about this yesterday, but I think I've heard this a lot, and I've certainly experienced that when I've had traumatic things in my life. Our thinking starts to change where we may say, there's something wrong with me. I'm broken. I'll never be the same again. So our sensations can affect our thinking. And that's why it's so important to, as I've heard many of you say, to, Sarah, what you said, right? To pay attention to that well-being, and then it grows. Так, Ілейн каже, що ми всі зараз переживаємо досить таку складну ситуацію, але насправді самовідчуття на рівні тіла, вони часто впливають на мислення. Тобто думками ми можемо вплутатися в якихось не дуже приємних речах, в неприємних обставинах, в тому, як нам всім зараз важко, але самовідчуття з тіла можуть впливати на те, як ми мислимо. Тобто в ту сторону також іде. І дуже важливо тому звертати увагу на всі приємні речі, на все те, що, або хоча б нейтральні, те, що відбувається в нашому тілі, бо це допомагає нашому благополуччю. And I think we have questions in the chat. Okay. Okay, so we have, Marina wrote that we came here to get some experience, whatever it is. And the thing is, the key thing is to believe that everything's going to be fine. And Marina also practices visualizing herself and her family in the future. That's a wonderful thing. And hello, Mariana. Is that future template? We call it like a future story can be very helpful to us. And when we start designing it and thinking about it, is to notice what happens on the inside, because that's another way that we pour well-being into our nervous system, is about thinking about what that might be like. Так, Марина, це дуже важливий коментар, тому що це уявляти майбутнє, це дуже така потужна практика, але також важливо не просто уявляти, а помічати, що ви при цьому відчуваєте всередині. Тобто, де відбуваються якісь позитивні зміни на рівні тіла, фіксувати їх для себе, і таким чином ви якби заливаєте благополуччя в свою нервову систему, зміцнюєте свою нервову систему. Yes. Okay. Yeah, and we had one more. The question was, what is the age that you start shaping those skills in a person? Oh, as soon as you can. Even a little teeny person who may not be able to speak well, right? But maybe you're a child that let's say they love, I'll just say peanut butter, and they love the smell of peanut butter, and they're all of a sudden they're noticing whatever is making them their nervous system, and they're coming to you and crying. You can go, oh, let's go find some peanut butter in the refrigerator, and let's see if we can. Oh, what happens when I smell the peanut butter? And you can see the child begin to shift, because what we're doing is we're accessing their networks of well-being through the sensory, through the sense of smell. So you can start when they're very young. And, little ones are very much connected to their sensations because they don't have all the skills of language yet. Це теж дуже гарне запитання, дякую. Значить, з якомога ранішого віку, наскільки можливо, можна ці вже навички формувати. З дітьми це працює ще навіть легше, бо діти, ще особливо ті, які не мають повністю розвинуту навичку мовлення, вони набагато більше мають сильніший зв'язок зі своїм тілом, поки вони не можуть говорити. І, наприклад, якщо дитина любить, умовно, арахісове масло, і вона чимось засмучена, вона в стресі, вона прибігає і плаче, її увагу можна змістити навіть на те арахісове масло. О, давай пошукаємо в холодильнику арахісове масло. О, давай понюхаємо, як воно пахне. Як воно смачно пахне, що це за запах. Таким чином дитина зміщує свою увагу з того, де їй боляче чи страшно, на те, що їй приємне,
І таким чином, Елейн сказала це так гарно, я хочу це якось гарно перекласти, що таким чином дитина отримує доступ, їй відкривається доступ до благополуччя через чуття нюху. And Natalia, we can do a little experiment about that right now. I can ask everyone if they can remember one of their favorite, let's say, smells of childhood. Like maybe it was when they were outside during springtime, or maybe their family cooking a special meal. Like for me, we used to make chocolate chip cookies. And I can smell chocolate chip cookies right now, even though there's no chocolate chip cookie here. So let's ask everyone to think if they can call up a memory that was pleasant from their childhood, a pleasant smell. Елейн пропонує провести експеримент просто зараз. Давайте всі пригадаємо свій найприємніший запах дитинства. В неї це були печиво з шоколадною крихтою, і вона навіть каже, зараз відчуває його запах, хоча немає поруч цього печива. Давайте кожна з вас пригадає щось таке найприємніший запах дитинства. І should they share that in the chat? Yeah, and ask them to share it in chat, yes. They can think of a favorite. В чат пригадаю. Tangerines. I like that too, tangerines. Елейн теж любить мандарин. Anyone else putting anything in chat? Not seeing anything so far. I'm going to ask my friend Nancy. Nancy, do you have a favorite smell from childhood? Okay, Tatiana. It's the smell of peonies. It's a flower. Or how about lilacs? Do you have lilacs in Ukraine? Oh, we do. That's a tree. It's a tree with purple flowers. It's one of the symbols of Kyiv, and I don't want to think about it. Yeah. Півоній і бузок була відповідь. Okay, now we have more answers in the chat. Tatiana wrote it was the smell of her mom. Vera wrote a freshly baked bread. Marina wrote the spring that smelled like some spring flowers. I'm not sure how to say that in English. Пані Ірино, я не знаю, що таке багульник, я перепрошую, але Irina also wrote about the smell of snow. Svetlana wrote about the bakery. Her mom's baked buns, maybe, or cookies. Something her mom. I can see that Svetlana's going like this. She's smelling it right now. I can see Svetlana's smelling it right now. I don't see anyone from my phone, but yeah. Yes. So I think Vera might have wanted to say something about a smell she remembers. Vera, you look like you were about to say something. Well, I will say it in English first. When I think about smelling it, actually my saliva starts producing more because I'm thinking about bread. Я просто думаю про хліб. Коли я була дитиною, я ходила в пекарню купувати хліб. Звичайно, тільки півбуханки додому доходило свіжого хліба. Але навіть думати про той хліб і аж така виділяється слина. Only half of the bread made home when I went to buy fresh bread. Yes. So there we go. So you can see what you all have just shared, that this is something that can be very easy to do to remember for adults, but also for little ones, about their favorite smells. That sensory system is there from birth. Каже Елейн, що бачите, ви всі так легко пригадали свої запахи, улюблені з дитинства. Діти теж це можуть, бо їхня сенсорна система чуттів, вона працює з самого дитинства. Yes. Okay. See if there's any other comments, Natalia. There's one other thing I wanted to talk about today. Yeah, there is one more comment about the smell. It's the smell of New Year tree and candies. All right. Well, I think now many of us have many more smells that we're thinking about. Right. I think I'm getting hungry just thinking about all those smells. Елейн каже, що після цієї вправи нам всім тепер багато запахів будуть крутитися в голові, а Елейн навіть відчула, що вона зголодніла.
So yesterday, Mike shared with me that yesterday at the very end, someone asked about survival responses. And I think what he shared with me is that the person was surprised that they had this fight in them that wasn't the way that they usually are. Так, Елейн каже, що вчора, під час нашої вчорашньої сесії, під кінець, ми заговорили трошки про реакції виживання. І то була в нас пані Людмила, яка говорила про те, що ця реакція бийся, яка в ній зараз активувалася, вона для неї не є притаманною, і їй через це соромно, і ми про це трошки вчора спілкувалися. So I just wanted to kind of review what we talked about in the webinars, is that survival responses, you know, are part of how we are designed as human beings to help us stay alive. І трошки про це поговоримо. Оці реакції виживання, ми так мовлені, це механізми, які допомагають нам залишатися живими. And so I'm going to bring up something just to remind us of this, because it's very important right now, because when we have those automatic survival responses, we sometimes can feel a sense of shame for having something that we're so not accustomed to doing. І Елейн каже, що коли виникають якісь реакції оці виживання, тут вони трошечки некоректно перекладені, у нас це звучить як бийся, біжи, замри і дружити з кимось, ми теж про це говорили, то нам іноді може бути соромно через те, що ми їх відчуваємо, бо вони для нас не притаманні. So an anger is just a normal part of being threatened when our lives and the people that we love are being threatened. І лють – це абсолютно нормальна біологічна реакція на відчуття загрози, коли ми маємо відчуття, що нам чи нашим рідним щось загрожує. Злість – це абсолютно нормально. And some of you may recall when we talked about the survival networks in our brain, it is part of that nervous system again that reacts automatically to keep us safe. І оці мережі виживання або контури виживання, які є в мозку, то це та частина нервової системи, яка спрацьовує автоматично для того, щоб зберегти нам життя. Ми нею не керуємо. So, you know, one of the points here is if the environment is threatening or perceived to be threatening, the person can oftentimes live in a constant state of distress, like wanting to fight or I've got to get out of here, I've got to flee. And I think we're seeing all of that in Ukraine right now. Totally. І оці реакції, оці бийся або біжи, наприклад, це реакції виживання. Ми зараз бачимо повно прикладів цього в Україні, тому що нормально абсолютно хотіти битися чи воювати за це все, і так само абсолютно нормальне бажання втекти від цього всього. And that doesn't mean that you're now a violent person. It doesn't mean that you know, what's wrong with me that I don't want to stay and fight, because some of you may want to flee. These are all just different natural responses of the nervous system. І не треба себе гризти за те, що у вас одна чи інша реакція виникає автоматично, що, наприклад, те, що комусь хочеться битися в такій ситуації, це не означає, що ця людина, що в ній є якесь зло чи насильство. Це біологічна реакція нервової системи. І навпаки, якщо комусь хочеться втекти з цієї ситуації, це теж абсолютно біологічна реакція. Це не означає, що ці люди слабкодухі чи якісь не такі. But I think the difficult part can be, and this is very important what I'm going to say, is that you can start being, let's say, angry and wanting to fight with everyone, even if it's not the person who's the enemy. So somebody you love comes and talks to you in a certain way, and instead of being kind, you go, leave me alone, I'm angry at you. Yeah. І також дуже важливий момент, і це треба наголосити, що реакція, наприклад, злоби, вона може виникати не обов'язково в адресу того, хто спричиняє якесь зло. Іноді часто ми виливаємо цю злість, яка в нас виникає цілком природно, на найближчих людей. And so this is another time that if you feel that anger welling up and it's not something that you can, let's say, express the anger, let's say at the Russians right now,
but you can go and take that anger, the energy inside your nervous system. This is when you could push against the wall and feel that movement of what it's like to push all that energy out, as if you're pushing over the image of who you really would like to attack, but you're not going to attack right at this moment. So you need to get that energy out of your nervous system, because it builds and builds and builds. And then every reaction can be a reaction of anger, even when it's somebody that's beloved to you. І коли ця злість з'являється і накопичується, її обов'язково треба скидати. Навіть якщо ви не можете чи не хочете, не можете, наприклад, іти і битися з тими, хто, через кого ви зараз злі, наприклад, через росіян, але ви не підете зараз їх бити. Цю енергію все одно треба з себе скидати, тому що вона буде накопичуватись, і тоді реакція злості буде абсолютно на всіх довкола, на рідних людей. Ота тактика, про яку ми говорили, тиснути долонями на стіну, вона теж про це. Можна впертися з усієї сили до стіни і уявити, що перед вами та людина, чи ті люди, чи той народ, чи те, що сидить там в бункері, воно перед вами, і ви витискаєте оцю злість з себе, з усієї сили в цю стіну. Це теж допомагає звільнити трохи цієї енергії. And if you are able to, let's say, listen to music, you can listen to music that has a lot of action and move your body. Get that energy out by moving your legs, moving your arms, so the energy of that can be dissipated and it doesn't get stuck inside, because that's being stuck in the high zone, and we want to get that out. Якщо є можливість послухати музику, то включіть собі щось таке суперрухливе, динамічне і починайте рухати руками, ногами. Оці рухи великими м'язами, вони теж допомагають скидати всю цю енергію. Лише не дозволяйте, щоб ця вся енергія накопичувалася всередині, тому що більше її буде, то вищі шанси вилетіти в ту верхню зону збудженості, про яку ми говорили, і там застрягнути з цією всією люттю всередині тіла. So the movement of the body is what's important when you're feeling those kinds of survival responses, and there is no one to direct it at. So that's just really important, Natalia, to emphasize that. Тому дуже, дуже важливий момент, і ще раз Елей на цьому наголошує, коли накопичується всередині якась злоба на когось, на кого ви її зараз виплеснути не можете. Обов'язково знайдіть спосіб викинути цю енергію якимось іншим чином. І рухи тіла – це, власне, те, що треба. Що більше ви будете рухати тілом і своїми там великими м'язами тіла, то більше цієї енергії вилетить назовні і не наростатиме всередині, не додаватиме цієї напруги. And the next thing, when we come back for one of our other sessions, we'll talk about when the survival response of freeze, we talked about it during the webinar, but we'll talk about it again. So like, for example, when Anna said that she was finally able to cry, sometimes we can be like numb, almost in a state of shock, where the tears don't come because we're not feeling in the same way. And I don't know if that is what happened to you, Anna, or not, but it happens to many of us. And then when the body starts to kind of heal, we're able to start to cry. We're able to start to release those sensations. So we'll talk more about that in a future gathering. А на наступних зустрічах поговоримо про ще одну реакцію замри. Буває іноді так, що нас просто паралізує цим всім, таке заніміння на рівні тіла. Це те, що Аня говорила, що вона не могла поплакати багато днів, коли воно нікуди не виходить. І ми просто в такому стані, просто в ніякому. То коли йдуть нарешті сльози, це теж сигнал того, що ця реакція замри починає вивільнятися. Про неї ми поговоримо на наступних зустрічах, про те, як із цим працювати. So I cannot believe the time has left us so fast. It ran away from me today. So I would like to just invite everyone, as we're getting ready to end today, let's just take a moment again of silence and maybe think about one of your resources. Bring your attention to places in the body that feel calmer or even neutral as we get ready to say goodbye today. So I'm going to be quiet for about a minute. Зараз Елейн пропонує перед тим, як ми попрощаємося, провести знову ще хвилинку тиші. Я бачила коментар в чаті, дівчата, я його зараз після цього зачитаю. Провести хвилинку в тиші, згадати про щось, що нам приємне, про якусь ресурсність, чи заземлитись, відчути поверхню під ногами, руками, зробити щось приємне зараз для себе і так просто стишитися на хвилиночку.
So as we end today, we wish you all love and compassion, safety, and of course, peace. And we will continue to pray to send all of you our very best thoughts these very difficult times. Elaine, we have one more commentary in the chat, but I will translate what you just said. Okay. Elaine каже, що бажають нам всього доброго, всього хорошого, посилають нам любов і співпереживання, і ми побачимося завтра в цей час. Дякую всім, що прийшли. But we have one comment from someone from AdCamp, if you don't mind me reading it. Go ahead, of course. In English. So she wrote that I'm trying to embrace in love and kind of send it outside, and I really want that my love changed the consciousness of my enemies so that they could see what they are doing and left my country alone. And then the next sentence, I don't know if I'm right, but this helps me a lot. Oh, I think she's very right. That is living in a compassionate heart. And when we can send compassion to our enemies, I don't know, I think that is sometimes one of the highest values of human beings that we can have. So in my thinking, it's very right. Хто з вас з Кемп написав цей коментар про любов ворогів? Аню, це ти писала? It was Anya's commentary. Це правильно. Елейн каже, що це правильно. Посилати проміння співпереживання ворогам – це взагалі найвища форма людяності. І в цьому немає нічого зазорного чи шкідливого для тебе, принаймні. So in ending too, I want to let Anna and Natalia know that I'm going to Dr. Edith Eger is going to record another message of hope, and so I will send it to you later today. That will need to have the transcription in Ukrainian, okay. And she's agreed to a 15-minute interview, so I will send that to you later today. Okay. Okay, and it looks like Anna wants to say something. Аня, ти хотіла щось сказати? Я просто не втомлююсь вам дякувати, бо кожен вебінар – це своєрідна. Як сказав мій добрий знайомий, коли я йому розповідаю, він сказав, це так добре, що ви вмієте робити магію. І кожен вебінар – це така своєрідна магія, яка транслює стійкість, транслює любов на всю нашу країну. Я вам дуже дякую. І я дійсно хочу, щоб ось тут нас коментувала сьогодні, тут я пролистала, хтось коментував з наших, пані Тетяна, про те, що я дуже хочу, щоб хвилини тиші, вони були в нашій країні постійно, і ми з вами зустрічались просто для того, щоб нарощувати власну стійкість щоденно і покращувати своє життя ще більше. Дякую вам, що підтримуєте нас у такий складний момент. До зустрічі завтра. Дякую. Аня said thank you and said that when she tells about all of this to one of her friends, they keep saying that this is some kind of magic, and thank you for doing this magic for us and for being with us all these days. And we really want that this moment of silence actually extends to I don't know, centuries of silence for our country in terms of peace and prosperity and all those things. So thank you for being with us. Well, thank Anna for all of us. And we will continue to have these gatherings as long as you want them to happen. So we are prepared for the duration. Thank you. Hopefully it won't last that long. I'm hoping it does too, but to know that we are here for you as long as you need us. Окей. Елейн каже, що вони будуть з нами на цих сесіях щоденних стільки, скільки знадобиться, але, звичайно, ми всі сподіваємося, що знадобиться не дуже довго. And can you please send our love to the other people of EdCamp who we know? And I'm thinking, of course, of Alexander, who has been the person who inspired these gatherings for us, and hope that he and his family as well, hope everyone's family as well. Анечка, і передавайте вітання всім з EdCamp'у, особливо Олександру, він був натхненником всіх цих зустрічей. Сподіваємося, що з ним і з його сім'єю все гаразд.
І всім вітання, всім з кемпу. Дякую. Дякую дуже, обов'язково всім передам. Ми постійно на зв'язку, тож знаємо більш-менш, якщо там є зв'язок, то ми більш-менш знаємо, хто йде команда. Я обов'язково все передам. Дуже дякую. До зустрічі. До побачення. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.